it's not only the two bills which my colleague has mentioned, but also, Mr. Speaker, I came up with the Virtual Asset Bill, which is on different stages of legislative, which is an extremely important bill on matters to do with virtual assets within the space of our republic. I also came up with the Election Amendment Bill, which is also in different stage, as well as Sustainable Development Bill, which is also in different stages of legislative process. Honorable Ruku, the question from Caleb was very simple. Do you have high emotional intelligence or not? And was your proposal to amend the demonstrations law driven by what word did you use? Lack of emotional intelligence. It's as simple as that. Okay. Thank you. Yes. It was not driven by lack of emotional intelligence, Honorable Speaker. Then go on and answer him about Huduma centers. Thank you, Honorable Speaker. Yes, Huduma centers have revolutionized the way government services are offered in Kenya, and we need to move with speed and ensure we have a Huduma center in each and every constituency or in each and every sub-county in Kenya. At the moment, we have about 52 Huduma centers, and we have 290 constituencies. So we have quite a number of constituencies without Huduma centers, and we need to our fast track with, of course, the National Assembly to ensure we have necessary resources for the Huduma centers across the Republic of Kenya. Also, we need to bring in other services within Huduma Center. At the moment, we have almost 30,000 services which are offered virtually or on a digital platform. But when it comes to the bidding systems, we need to enhance the bidding system when Kenyans are paying. We don't want to have a situation where there is even cash handling at whatever service which is rendered by government. On issues to do with strategic planning, yes, I served as a trustee of Water Sector Trust Fund, and a strategic plan is a purview of the board, and I was one of those who went through the process of having developing a strategic plan. Na baraza la magavana limeelezea ugumu wa kutekeleza majukumu yake baada ya kujiondoa kwa baadhi ya wafadhili kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwenye kikao na kamati ya bajeti kinachozungumzia kuhusu bajeti ya ziada ya kaunti, ni kwamba baraza la magavana limeunga mkono hazina kuu ya kitaifa ya kuongeza mgao wa bajeti za kaunti na kulitaka bunge la kitaifa kuidhinisha bajeti hiyo. Governments, I can confidently say that we have no hand whatsoever in the matter that is in court with regard to national CDF. That one, it's not sponsored by the counties. But on RMLF, I want to state here that we believe counties, since we have county roads that we are supposed to maintain, we definitely require to be supported in terms of the fuel levy that is actually collected from the counties, and we have the county roads which are supposed to be maintained. So the matter that is in court really is to get an interpretation from an independent arbiter, since we didn't agree with the National Assembly. The other matter that I wanted to comment on is the matter of the CHPs. The matter of the CHPs, as the chair has said, counties give 2,500 and national government also gives 2,500. But this is a devolved function. So what we agreed that this should be a conditional grant to counties so that counties pay the CHPs. Because this idea of having national and county, it confuses the CHPs. So they say the national is bad,
The national is good, the county is bad. Yet, as we sit here today, the last capitation, the last equitable share that we received was for January, and we are in April. So national government probably have paid the CHPs until April. But us, we have not even received the money since January. So that is why we want it to be a conditional grant, so that the CHPs, they are under counties, and counties receive. Serikali imeendelea kumkashifu aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kwa kile inachodai kwamba ni kuwatumia wanafunzi katika masuala ya kisiasa. Akihutubia waandishi wa habari, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema kwamba Malala alilenga kuwatumia wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere katika vita vyake dhidi ya serikali kupitia mchezo wa kuigiza wa Echoes of War. Vile vile Mwaura ametupilia mbali madai ya kuongezwa kwa ushuru katika mswada wa fedha wa mwaka 2025, akisema kwamba kufikia hivi sasa hakuna bajeti ambayo imefikishwa bungeni na kusema madai hayo kwa ya uongo. Ensuring the safety of our children in society. And we do not want the issue of education to be politicized by political actors such as the former UDA Secretary General to settle political scores on account of saying that he's a thespian, is a playwright of many years. No, that is not acceptable. We know very well if it would have been any other person, that would not have been in question. But the person involved in this whole issue has had a fallout. We, the current administration, at some point he was a senior official, attending even cabinet, and he has used this opportunity to fight back the government using our children, and of course as a front, and that is playing drama, using drama to play drama. I mean, how do you do that? How do you front children and then claim that they are the ones who, are being attacked? It is regrettable, of course, that our police used tear gas against the journalists and also the children. That is regrettable. And as a government, we would want to say that is not acceptable and action shall be taken accordingly. However, it is important to set the record straight. That matter has been highly politicized, and of course every other Tom, Dick and Harry, they have jumped in to mince political mileage out of it. It's unfortunate, and we will not tolerate as a government going forward such behavior. The rules must be followed. Teachers must ensure that they have the right people who train their children in terms of competition, so that there is also fairness, and so that then we also do not end up using our children as a shield or also as an opportunity. This budget process is still underway. No finance bill 2025 has been proposed, drafted or tabled in Parliament. As per established timelines, revenue-raising measures such as a finance bill only follow the release of the draft budget after April 30th. Kenyans will be fully engaged through public participation once the finance bill is officially submitted to Parliament. The government unequivocally states that there is no finance bill 2025 tabled anywhere yet, and such outrageous claims should be shunned. And we are calling upon the members of the press to help us so that we do not spread propaganda. Accordingly, Kenyans will have the opportunity to interrogate any revenue-raising measure through a thorough public participation only after the draft budget and finance bill have been released by the National Treasury and submitted to Parliament. The major intervention thus far is the budget policy statement. The BPS outlines the government's strategic priorities. Wakati huo msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametoa taarifa kwamba zaidi ya wanawake 100 wameweza kuolewa katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita. Mwaura akisema kwamba serikali inashirikiana na washikadau mbalimbali katika kupambana na uovu huo, huku akitoa hakikisho kwamba wote wanaohusika watachukuliwa hatua za kisheria. We regret to announce that we have lost over 100 women in the last couple of months. In a quiet Nairobi suburb, 24-year-old Esther's life was tragically cut short last month. This is a clear case of femicide, and it really shows what we have been going through for the last 1 year or so. Her story is etched in the hearts of a grieving nation and fuels our country's resolve to end femicide and gender-based violence. The government unequivocally condemns these heinous acts and extends its deepest condolences to the families and loved ones of the departed, standing in solidarity
during the times of immediate loss. Those found culpable will face the full force of the law. The Technical Working Group on GBV and femicide was formed in January 2025 to develop a robust framework within 90 days to eradicate these crimes. The group is reviewing key laws, including Sexual Offences Act 2006, popularly known as the Jokindongo Bill, and the Protection Against Domestic Violence Act 2015, and has engaged over 30 organizations with public forums planned across all the 47 counties in 2 weeks to ensure every Kenyan voice is heard. Several multi-agency teams coordinated by State Department for Gender and Affirmative Action are responding swiftly to condemn femicide incidents, support affected families, and collaborate with security agencies to ensure swift arrests and prosecutions. The revised National Policy on Prevention and Response to GBV 2025 awaits Cabinet approval to bolster systemic responses. It's already been presented to the Cabinet Committee waiting for the final approval. And Kenya has also signed the African Union's Convention on Elimination of Violence Against Women and Girls in February 2025, and are scoring our global commitment towards ending femicide and to build a nation where women and girls thrive without fear, backed by justice and compassion. The government remains firmly committed to transparency. Mwanaume mmoja alifikishwa kwenye mahakama moja katika kaunti ya Kirinyaga kwa kosa la kutuma jumbe za vitisho kwa mbunge wa Mwea Mary Maingi. Inadaiwa kuwa mshukiwa alitumia maneno ya matusi na yasiyo na heshima kuunda ujumbe aliomtumia mbunge huyo kupitia mtandao wa WhatsApp. Udhalilishaji wa mitandaoni kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, mahali ambapo hapajulikani lakini hapa Kenya, ukipenda uliweza kutumia WhatsApp kutuma ujumbe kwa namba 0751735082 ambayo imesajiliwa kwa jina la Joseph Muiruri Kamau. Ukaweza kutuma ujumbe kwa nambari za usajili 0722415672 ambayo imesajiliwa kwa jina la Mary Maingi, na ukaweza kutuma ujumbe kwa ukitumia majina yafuatayo: tutakurarua chupu, ukinjua ni kitendo ambacho hakiruhusiwi na sheria ama kitahusisha huyo Mary Maingi. Ni kweli ama si kweli? Mentioned on 28th of April, hearing on 28th of July, Mbunge wa Matungulu Stephen Mule ameitaka serikali ya Kenya Kwanza kuhakikisha usawa katika miradi ya maendeleo na kuepuka kubagua baadhi ya maeneo. Mule ameghadhabishwa na jinsi baadhi ya nafasi za kazi katika Wizara ya Usalama zimekuwa zikiendea baadhi ya jamii huku zingine zikitengwa, akisema kwamba hatua hiyo huenda ikawa na athari kubwa katika usalama wa kitaifa. And fall upon is that we are not going to allow few individuals within the presidency to create ethnic selection of the army officers in this country. Because when you hear some letters in status for recruitment for the army officers, for teachers, for other jobs within the government, what about that young man in Mwingi, in Matungulu, who cannot access State House to get a letter? We want to call for fair, transparent, and equitable distribution of army slots, police slots, and prison slots, and Kenya Wildlife slots. It cannot be that Mheshimiwa Murungi here is told that his slots
to go and pick them at State House. That is not the country we want. We are President Ruto. I know you didn't vote for this constitution. I know you opposed the 2010 constitution. You are not going to take us to the back doors. You are not going to take us to the dark days. We want to say we have a new constitution which clearly states that equal distribution of resources and opportunities within Kenya government, whichever Kenya government is there, must be unfettered and Na mahojiano ya waniaji wa nafasi za makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mpaka nchini IEBC yameendelea leo, huko watu 6 wakihojiwa. Wanaohojiwa wanalenga kujaza nafasi 6 za makamishna wa tume hiyo. Waliofika mbele ya jopo la uteuzi waliweza kuelezea ni kwa jinsi gani wataimarisha utendakazi wa tume hiyo ya IEBC iwapo watateuliwa kama makamishna. Gone through the Institute of Directors. I have a certification from Institute of Directors as a leader. Okay. Yeah. Now, I'm picking it up from where you told us you are a transformational leader. Yes. And not a procedural leader. Now, IEBC has a mandate that is highly procedural. If anything, highly regulated. You can't do anything in IEBC outside the legal framework. So how would you, given an opportunity to be an IEBC commissioner, how would you be able to deliver on the mandate of IEBC if you are not a procedural leader? Thank you. Panatanui, maybe I didn't express myself well. What I said, or what I would want to clarify, is that I'm not only a procedural leader, because a procedural leader follows strategy, follows plans, and follows the laid down milestones that are going to be achieved in this strategy. I said I'm not only a procedural, I'm also a transformative, because procedural is you do the right thing. You do things right when you're procedural. And that is a mandate I supervise. You do things right. You do the right thing. But maybe I had it wrongly, but if my memory serves me right, is that I heard you are saying you are not a procedural, but transformative. But let's move on. You've also told us you have financial skills. Now, kindly give us your understanding of the budgeting process at IEBC and what would be the role of commissioners in that process. The budgetary process of IEBC, I would believe it follows the procedural process of other budgets. Because when you are coming up with a budget, what is a budget? Budget is funding. So you associate all the activities you are going to do to a budget because they'll cost things. If you are... Today, we are IT, most of us. So the policy that I will actually implement with IEBC is to bring both the civic education and the voter registration through technologies. We have right now a lot of people on social media. Worldwide, we have 5 billion people in social media. This is one of the most important tools. The Gen Z today are part of that social media. And before we even talk about the policy itself, one of the most important things is for them to be registered as voters. And for them to be registered as voters, also they need ID cards and passports. So we have to encourage them, through even IEBC, to go out there and get their passports, get their IDs, so that they can register as voters. We can do send text messages to different phones, and it's accessible all over the country.
to different people, not only the youth and the women, but to everybody, but at the same time targeting them because they do that. There's social media where the youth go every day and they look for this kind of systems. We can target it by advertisement. Na mpenzi mtazamaji, hebu sasa tuangazie matukio kutoka kimataifa, ambapo tunafahamishwa kwamba kiongozi wa kijeshi nchini Gabon Bonface Ongeri ameweza kushangilia ushindi mkubwa katika uchaguzi wa kiti cha urais. Hii ni baada ya matokeo ya awali ya uchaguzi huo jana Jumapili kuonyeshwa amechaguliwa na asilimia zaidi ya 90 ya wapiga kura. Waziri wa mambo ya ndani awali aliweka wazi kwamba Ongeri ataongoza muhula wa miaka 7 kwa kupata ushindi baada ya kuchaguliwa na zaidi ya wapiga kura nusu milioni kati ya kura zilizohesabiwa hadi sasa katika nchi hiyo ya wakazi milioni 2.3. Ongeri ambaye Agosti mwaka 2023 alimondoa kwa nguvu madarakani utawala wa zaidi ya miongo mitano ulioshikiliwa na familia ya Bongo, alikuwa akiongoza serikali ya mpito na aliahidi kuirudisha nchi hiyo katika utawala wa kiraia. Kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraina amemtolea mwito Rais Donald Trump wa Marekani kutembelea nchi yake ili kujionea mwenyewe janga lililosababishwa na vita vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Urusi kabla ya kukubaliana na suluhu yoyote ya amani iliyopendekezwa na Urusi. Katika mahojiano aliyoyafanya na kituo kimoja cha utangazaji nchini Marekani, Zelensky alimwomba Rais Trump kwenda kuwatazama raia wa Ukraine, hospitali, makanisa yaliyoharibiwa, watoto waliopata madhara au waliokufa kutokana na vita hivyo. Mahojiano hayo ya Zelensky yalichapishwa jana Jumapili chini ya kiwingu cha shambulio kubwa la roketi lililofanywa na Urusi dhidi ya mji wa Sumi ambako kiasi cha watu 34 waliuawa. Taifa la Israeli limesema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani iliyokosoa kushambuliwa hospitali kaskazini mwa Gaza haikuwa sahihi. Israeli imeikosoa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani kutokana na ujumbe uliowekwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X
ukihoji mashambulio ya hivi karibuni yaliyofanywa na jeshi la Israeli dhidi ya jengo moja la hospitali kaskazini mwa Gaza. Israeli imekosoa taarifa hiyo ya Ujerumani ikisema haikuwa na maelezo sahihi. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imekanusha kuishambulia hospitali kwa ujumla, bali kupitia mtandao wake wa X imesema kwamba shambulio hilo lililenga shabaha jengo moja tu lililokuwa likitumiwa na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas kama kituo cha kuongoza shughuli zao. Taarifa hiyo ya Israeli ilikuwa ikijibu ujumbe uliochapishwa Jumapili na ofisi ya waziri wa mambo ya nje anayeondoka Annelina Baerbock uliosema ukatili wa Hamas unapaswa kukabiliwa na kuongeza kwamba lakini sheria ya kimataifa ya kibinadamu izingatiwe na hasa kulindwa kwa maeneo ya kiraia. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka nchini Israeli ndipo nafika mwisho wa Mawimbi ya Habari jioni ya leo. Umekuwa nami Bonface Ongeri nikishirikiana na mwelekezi wangu Elvis Manyara. Hadi hiyo kesho, panapo majaliwa, tufanye tena hivi. Kwaheri kwa sasa.